Hello, everyone. Всем привет. Я надеюсь, что меня слышно. А, так, давайте подождем пару минут, чтобы все успели зайти. Let's wait a couple more minutes to wait our guests.
Так, так, надеюсь, что сейчас меня нормально слышно. I hope that now everything is clear here. I think that we can start. Всем привет. Рада всех видеть на саммите по глобальной трансформации и техсектору. Давайте вначале я хотела бы убедиться, что меня хорошо слышно, не так, как это было пару минут назад. Пожалуйста, поставьте какие-нибудь там плюсики или то, что меня хорошо слышно. В Хорошо. чат. Ага, супер, отлично. Так, давайте теперь перейдем к небольшому вступлению. Меня зовут Алиса, и я сегодня буду модерировать первую часть нашего саммита. И вы увидите интересные презентации с разными свежими идеями, и я думаю, что наши зрители почерпнут много всего полезного. После каждой лекции вы сможете задавать вопросы либо в чате, либо в телеграм-канале, на который вы переходили после того, как зарегистрировались. И мы уже будем вам обязательно подсказывать, помогать. В принципе, можете писать любые вопросики. Вот, давайте теперь на английском повторю. Hello, everyone. Glad to see y'all in our Global Transformation and Tech Summit 2025. Let's start, and I'll say some introduction. My name is Alisa, and today I'll moderate the first part of the summit. You're going to see a lot of inspiring presentation and some kind of fresh ideas. I'm confident that this day will be valuable for all of you. If you have any questions, you can write down them on the right here or in our Telegram group, and we will do anything to help you and to answer them. So what else? I think that we can start, and let me introduce our first speaker. Так, давайте будем начинать. И я скажу, кто у нас выступает первый. Это Индранила Цыбикова, Enterprise архитектор в Ingram Micro. Так, the first is Indranila Цыбикова. She's an enterprise architect at Ingram Micro. So, I see you. Yeah. Hello. Давай начинать. Да. Окей, сейчас буду шарить экран. Окей. Всем все видно, всем все слышно? Да? Видно, слышно, да. Отлично. Всем привет, меня зовут Индра. Я работаю архитектором решений в компании Ingram Micro. Это такой американский дистрибьютор продуктов и услуг в сфере технологий. И сегодня я бы хотела поговорить с вами про то, где технологии сталкиваются с нашей планетой. А конкретно мы с вами поговорим о том, как AI, machine learning, IoT уже сейчас помогает бороться с изменением климата. Поговорим про то, что такое climate tech, как это связано с big data. Посмотрим, как данные используются в умных городах, прогнозирование климата. И также есть два примера. Это Google Earth Engine и Climate Trace, как два реальных решения, которые существуют уже сейчас.
который помогает наблюдать за планетой в реальном времени, наблюдать за выбросами плохих веществ в нашу атмосферу. В конце затронем тему с вызовами и будущее, какое нас ждет. Секунду, мешает. Вот. И прежде чем начинать говорить о технологиях, давайте вспомним, какие проблемы мы, в принципе, пытаемся решить экологические. Глобальное потепление, лесные пожары, засуха, дефицит воды, выбросы парниковых газов в атмосферу. Все это, как бы, да, то, что нам давно уже известно, и, в принципе, государство, научно-исследовательский институт уже начали над этим работать. Если мы объединим все вот эти климатические вызовы и технологическое развитие, то на стыке появится целый класс решений, которые мы называем climate tech. Вот. И чтобы эти решения работали, нам нужны огромное количество данных, нам нужно, чтобы они поступали быстро и обрабатывались быстро, и также, чтобы они были точными. И тут как раз-таки нам помогает Big Data. Давайте теперь рассмотрим Climate Tech детальнее и какие основные области мы, в принципе, можем выделить. Начнем с 3 областей, которые помогают нам бороться с выбросами загрязняющих веществ. Это зеленый транспорт, всем нам известные электромобили, автобусы, троллейбусы и прочее, которые помогают нам, да, уменьшать загрязнение с помощью батарей. И тут, наверное, что можно добавить, что сейчас искусственный интеллект и машин learning помогают создавать более эффективные батареи, улучшать зарядные станции или более эффективно использовать эту энергию, тем самым сокращая, да, выбросы. Умные города. Это тоже очень такой мощный концепт, который достаточно становится распространенным. Вот. Тут мы говорим про интернет вещей, сенсоры, видеокамеры, датчики, с которых мы получаем информацию и пытаемся управлять трафиком, прогнозировать пробки, в принципе, избегать пробок, вот, тем самым, опять же, снижать количество выбросов в атмосферу. Еще одна область — это инновации в промышленности. Да? То есть промышленность генерирует огромное количество выбросов, особенно можно выделить это, наверное, сталь. Вот, тут что мы делаем? Мы учимся мониторить и контролить качество материалов, оптимизировать процесс производства и также процесс обработки отходов, переработки отходов. Вот. А остальные 2 как бы сферы, про которые можно говорить, это чисто энергетика и цифровое сельское хозяйство. Тут мы говорим больше про эффективность, про то, как, например, да, на примере солнечных там, панелей или ветряков, на основе прогнозирования климата мы учимся, опять же, прогнозировать потребление, расход этой электроэнергии. Вот, и делаем возобновляемые источники более эффективными. В цифровом сельском хозяйстве мы фокусируемся на более эффективном использовании удобрений, на прогнозировании урожая. И также прогнозирование климата помогает нам, собственно, с урожаем. Вот. Все это было бы невозможно, если бы у нас не было данных. Вот. Таким образом, данные — это как бы топливо для климатических решений. Чтобы данное решение работало, да, нужна целая архитектура от сбора этих данных до предсказаний и действий. Соответственно, что мы делаем? Мы собираем данные с различных спутников, сенсоров, промышленных датчиков, геоданные, это вот эти ГИСы и прочее, социально-экономические данные. Все это обрабатывается. Если мы говорим про устройство, то на уровне устройства, на уровне Edge мы эти данные предварительно фильтруем, агрегируем, и далее мы передаем их в клауд на уже хранение, обработку, обучение моделей, аналитику и построение, собственно, всех этих прогнозов. Что тут можно рассмотреть конкретнее, это то, что вот у нас есть уровень Edge и уровень Cloud. На обоих уровнях мы можем реализовывать искусственный интеллект, так называемый Edge AI и Cloud AI.
И каждый из этих как бы способов имеет свои преимущества и компромиссы. Edge AI — это про уровень устройства, про то, что мы собираем данные, на этом же устройстве мы их фильтруем, например, избавляемся от шумов, да, и далее сразу же мы их прогоняем через модели, и сразу же мы реагируем. Когда нам это важно? Когда нужна незамедлительная реакция, когда нам не нужны какие-либо задержки, например, автопилоты в машинах или уличные сенсоры, когда мы реагируем, собственно, яркость, да, фонарей, вот, или трафик, переключение светофоров. Все вот это вот можно отнести к AGI слою. Cloud AI — это про более масштабные данные, когда нам нужно прогнозировать что-то, и, например, использовать какие-то архивные данные и обучать модели. Можно сказать, что Cloud уровень — это больше как мозг вот, в данном процессе. И давайте теперь рассмотрим один из самых ярких примеров того, как Big Data и AI помогают нам снижать выбросы и делать нашу жизнь комфортнее в городах. Это умные города. И рассмотрим это на примере двух городов — Барселона и Сингапур. В Барселоне ребята построили архитектуру умного города на базе IoT-платформы Sentinel. Они собирают данные с сенсоров, видеокамер в режиме реального времени. Дальше это обрабатывается на платформе Urban Platform. И после этого это используется для оптимизации трафика, энергопотребления и других систем. В Сингапур, в принципе, мне кажется, одна из таких самых технологичных стран. Вот, и они там используют тоже свою систему, которая называется Glide, такая платформа. Все работает в режиме реального времени, от получения данных сенсоров до перенастройки трафика. И еще они проинтегрировали эту систему с ценообразованием. Они устанавливают разные цены, да, в зависимости от трафика, нагрузки. Если отойти немного от трафика, дорог и так далее, то можно еще поговорить про умное отопление и освещение. Умное отопление у нас, как пример, это Копенгаген. Ребята на основе прогнозов погоды, текущего потребления и плотности населения могут регулировать температуру воды, ну, в трубах, собственно. Вот. И это сокращает тоже энергопотери. Если говорить про освещение, то примером будет Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе строили сенсоры фонари. Эти фонари на основе там, людей или машин управляют яркостью, тем самым тоже сокращает энергопотребление и сокращает выбросы. Ну, такой цикл. Вот. Переходим далее. И это еще один пример — климатическое моделирование. Это про то, что мы пытаемся создавать симуляции, как будет вести наш климат на нашей планете в зависимости от выбросов, от изменения лесополосы, от изменения воды, уровня океанов, и наблюдать, как это будет влиять на температуру, на осадки, на частоту ураганов и так далее, и так далее. Для точного моделирования нужно очень много данных. И тут мы говорим как раз-таки про архивы. Про архивы видеосъемок, спутниковые данные, аудио, изображения. Все вот это агрегируется. И далее существуют такие классические модели расчетов. Они работают на суперкомпьютерах. И решают они сложнейшие уравнения по физике, которых я даже не знаю. Вот. Такие уравнения требуют дни и недели расчетов на суперкомпьютере. Вот. Тем самым это ресурсоемко, тем самым мы не можем прогонять тысячи вариантов сценариев, да? Это очень долго. И современные технологии помогают не решать эти уравнения физики, а учиться на выходных данных и уже на выходных данных прогонять вот эти различные сценарии того, как будет меняться климат. Например,
как поменяются осадки, если увеличить температуру на 2 градуса в этом регионе, ну, как пример. Вот. И как это, где это уже доступно, да? То есть где это работает? Платформа Forecast.net — это как раз-таки про быстрые симуляции, быстрые вычисления вот этих сценариев различных прогон. Полезно при построении там энергосетей или там городов, планирования городов или что-то такое. GraphCast от компании Google — это такой потенциальный конкурент метеослужб, который будет рассказывать нам про прогноз погоды. Они, в принципе, уже очень хорошо предсказывают погоду. И NVIDIA Earth — это попытка сделать цифровой двойник Земли, чтобы прогонять различные экстремальные симуляции и предсказывать, собственно, эти ураганы, пожары и вот все такое экстремальное. Очень интересно, можно зайти на сайт и покопаться. Вот очень интересные решения существуют. Таким образом, AI-модели, ML — это все используется для более эффективной, скажем, борьбы и работы над проблемами, которые мы сейчас имеем. Теперь у нас 3 минутки. Давайте быстренько рассмотрим 2 примера. Это Google Earth Engine — это такой мощнейший инструмент, который уже используется научными исследователями, некоммерческими организациями, государствами. Вот. Платформа сохраняет в себе, имеет в себе данные, архивные данные за десятилетия, там, например, спутниковые данные за последние 40 лет от НАСА. Все это обрабатывается на серверах Google. И буквально, если вы зайдете, за пару минут можно посмотреть, как поменялась, там, например, лесополоса, как поменялся уровень. Я, например, смотрела, как озеро высыхали за последние там десятки лет. Платформа очень быстро все это визуализирует. И как один из таких, наверное, потенциальных use cases, то, что у нас часто вырубают лес, да, плохие люди, и можно использовать эти данные, наблюдать за этим и использовать эти данные для судебных разбирательств, как один из use cases. Вот. В общем, советую посмотреть. Очень интересно понаблюдать. И второй пример — это платформа Climate Trace, глобальная коалиция, чтобы видеть реальные выбросы плохих парниковых газов в атмосферу в режиме реального времени. То есть, вот если тоже открыть сайт, посмотреть, кликнуть на любой регион, можно увидеть, сколько выбросов происходит по каждому сектору экономики, будь это транспорт, заводы, сельхозхозяйство и так далее, и так далее. То есть тут мы опять же говорим, что спутниковые снимки и вот эти огромные данные, которые мы собираем, да, они позволяют коррелировать это с реальным поведением заводов, с отчетами. Все это коррелируется, и на выходе мы видим карту, вот как раз-таки с тем, как оно действительно происходит. И если раньше, ну, в принципе, сейчас компании готовят такие отчеты, публикуют ESG, Environmental Social Governance отчеты, в которых они говорят и самодекларируют, что я выбросил там столько-то, столько-то веществ, то платформа Climate Trace, она позволяет видеть реальность так или иначе. Вот. Такая объективная картина с прозрачностью, вот, основанная на данных. Соответственно, это может быть там потенциальной базой для климатических штрафов или повышенных налогов для заводов каких-нибудь. Вот. И мы с вами все можем использовать эти решения уже для построения каких-либо отчетов, например, тех же самых ESG-отчетов в наших компаниях, прогнозировать климат, если вы хотите
простраивать там, например, вот этот след выбросов по цепочке поставок, например, в моей компании это достаточно важно, потому что мы как дистрибьютор, да, мы поставляем. Все доступно через API, поддерживает Python. В общем, можно пробовать и использовать это. И завершить я бы, наверное, хотела тем, что, в принципе, Climate Tech и Big Data уже умеет многое, но есть, конечно, проблемы с тем, что развивающиеся страны отстают, в то время как развитые страны уже вовсю применяют, да, какие-то решения. Второй момент — аспект чистоты, полноты, этичности данных. Ну вот, как бы все звучит классно, но по сути у нас проблемы с спутниками, проблемы в виде пробелов в спутниковых наблюдениях, шумы в сенсорах и прочее, прочее. И еще, конечно, это важно как бы упомянуть то, что AI-модели, они достаточно сложные и не всегда интерпретируемые, поэтому если, например, модель предсказала какую-то аномалию, то не всегда можно ответить, а почему? Вот. Поэтому над чем нам нужно работать, да, и куда мы должны стремиться — это к управлению данными. По-моему, данные — это наша новая нефть. Вот. И учиться строить AI-модели нового поколения, масштабируемые, открытые, чтобы мы могли им доверять. Вот. Спасибо всем за внимание. А, Я, наверное, все закончила. Спасибо большое за такой замечательный доклад. Давайте, если у кого-то есть вопросики, можете писать их в чате. А я пока зачитаю вам такой вопрос. Есть ли риски, что и решения будут усиливать системные экологические ошибки, если обучены на неполных или искаженных данных? Конечно, конечно. Поэтому я говорю, данные — это наша основа, да, на которой мы, в принципе, должны фокусироваться. Этичность, чистота данных, где вот эта граница, собственно. И да, и это очень важно. То есть, потому что риск того, что модель предскажет что-то на неправильных данных, и мы все в это поверим и пойдем что-то делать, это, конечно, очень большой риск. Так, понятно. Здесь у нас в чатике появился вопрос. Давайте я его тоже зачитаю. Сегодня много внимания уделяется электромобилям и IoT, но литиевые аккумуляторы пока почти не перерабатываются. Не получается ли так, что, решая одну экологическую проблему, мы создаем другую? В принципе, да, я думаю, что оно так и есть. Даже вот запускать AI-модели, да, это очень энергозатратно. Ну, с одной стороны. Поэтому мы как бы говорим, мы будем строить супермашины, делать великие вычисления, огромные данные, хранить, обрабатывать их и так далее, и так далее. Мы, конечно же, должны и работать над вот этими сайд-эффектами, которые мы сами же создаем. Например, ну, про литиевые аккумуляторы я не скажу, честно, я не знаю, как их перерабатывать, но на примере касаемо данных, да, зеленые цоды, которые потребляют энергию с возобновляемой энергии, с ветряков, солнечных панелей. Но чтобы цоды работали стопроцентно, ну, как бы мы могли верить, что это не отключится, то есть нужна резервация и прочее, прочее. Также нам нужно м, более эффективно строить вот эти солнечные панели, возобновляемую энергию, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы потребляем энергию. И если солнце там зайдет резко, ветер перестанет дуть, и мы такие, опа, остались без ничего, да? Вот. Так, на данный момент пока вопросов больше не вижу. Давайте тогда перейдем к следующему. Спасибо большое, Индра, за выступление. Оставайтесь здесь. Да. И теперь перейдем к нашему второму спикеру. Давайте я за introduction. Now let's start with our second speaker. It's Hossein Garbani. I hope that you're here. Hi. Hello, how are you?
Great. How are you doing? Good, good. Thank you very much. Mhm. I think that you can start your speech. Right, no problem. Let me share my screen. Fact. Sorry. Yep. Okay, I think this one. Yep. Is it visible? Yes, it is. Great. First of all, thank you very much. My presentation will not be as colorful as the previous speaker, but I hope it will be useful for you guys. So, I hope you all have, a lovely weekend. In this talk, I was thinking about, what is it that we are expecting for next 5 years? Obviously, we had that ChatGPT moment in 2023, and AI is a buzzword nowadays. But honestly, like what we are expecting for next 5 years, I think that's the question. So starting from the impact itself, if I could go to the next slide, yeah. So, you know, the AI revolution has been rapid, with the 75% of business leaders now using generative AI, and that's only in IT domain. It used to be 55% last year, now it's 75%, and the estimated amount of, the impact we do have with AI, Gen AI specifically, it's between 2 to 4.5 trillion dollars per year. Now, this is a huge amount of money. Even UK's GDP, by the way, I'm joining from UK. UK's GDP is around 3.5 billion dollars, if I'm not mistaken. So it's a huge amount of money globally. Considering the fact that we do have Gen AI maybe since effectively we do have it since 2023, so it's not of so many years. We do have Transformers. I mean, it was published, I guess, the paper in 2015 or 16. Attention is all you need. But really, in terms of industry, I think after ChatGPT, we do have lots of, Gen AI powered solutions. So the vision, I think by 2030, it is envisioned that AI and humanoid robots will seamlessly work alongside us, not only in software but also in practical world, in decision making, along with human values. So I think it's not only about I think the powerful AI models, but also more capabilities and more integrations, and more frameworks will be introduced, which we will look into shortly. Um, so I think, you know, one of the most exciting developments is I think, rise of the agentic AI. If you don't know what agentic means, essentially, AI-powered system where it actually plans and it plans ahead and does some consider some scenarios and plans it for you, and tries to you know uh, overcome some specific challenges, if there are any challenges, or does some tasks for you. So essentially, it's an autonomous AI programs that can make decision, act from your end, or act based on the given task, or schedules. So I think we are moving from that single siloed AI system to more orchestrated AI system, especially with introduction of uh, you know protocols like MCP and A2A or agent to agent frameworks. I think it's great. Um, but from business perspective, I think AI agent adoption is still, in early stages. In fact, in recent, leadership survey, 37% of IT leaders said they have already implemented some basic AI capabilities. However, 68% expect to implement even further and even more agentic AI. So I know the numbers might not add up to the 100%, but essentially 37 already implemented AI solution. But out of all these survey, people, 68 still yet to implement AI, agentic AI.
which is a system that plans it for you and does a series of tasks. Um, there, and it's not just different specific company or specific number of companies that works in this sort of technologies. I'm pretty sure you know all about OpenAI, Microsoft, or Amazon, even I guess Meta as well, which is I think one of the best companies in terms of open sourcing AI models and AI technologies. But there are lots of companies around the globe, and in China, we have the Manus IM, or it's a system. It's a something like OpenAI operator where it does automation of the task with an interface integration. So it's actually great, and they do have similar features like deep search and task automations. And it's just not, just these specific companies. As I said, there are lots of companies around the globe. I'm pretty sure you know about the Y Combinator. When I was checking the feed on LinkedIn every day, they are spending money left and right, on AI companies, especially AI automation. So it's a big and evolving market, I shall say. But what I see for the next 5 years, although we do have some, smart AI solutions, but what I see from next 5 years is the AI is also Copilot in a way that it's a truly Copilot, not something like a Microsoft Copilot that I'm pretty sure you heard about, or GitHub Copilot, which helps you to do vibe coding or debug your system, but really a system that, understands you. So instead of AI system that operating in silos, which we have at the moment, they are more embedded in our daily workflows, collaborating with us, you know, as of 2025, we do have protocols, as I said, agent to agent, but think of a system, a singular or orchestration of the AI system where your ChatGPT also connected to your Instagram connected to another AI model, which is connected to your shopping, uh, um, uh, you know, uh, your Amazon account. So, when we are talking about AI orchestration, essentially we talk about singularity. So, in addition to software integration, I think we are seeing a major advance in areas like warehouse robotics with robots like Digit that can work alongside humans. And Amazon is one of the big companies that is working on such employing such robots in actually a warehouse environment. So this opens up new opportunities in sectors like logistic and elder care, which I guess it's one of the demanding jobs in the UK by NHS. I know people work in the NHS, so it's a demanding position in European countries where intelligent robots actually help people and help filling labor gaps. Again, by 2030, we could have over 1,000 humanoid robots working in real world, environment, not just confined, research labs. Uh, Another thing is based on the numbers and statistics, it is expected to hit, the whole robotics industry, it is expected to hit 500 billion per year by 2023. What it means, like, it's not just humanoid robots, it's drone companies, um, you know, companies that such as for example SpaceX, which is sort of a robot that comes and tries to land by itself. So it will be more diversified and more specialized in the next 5 years. That's what I see from the industry. What it means is if you're a tech person, I think you would have more chance to get employed by people who are looking for robotics engineer. um, Again, real world examples, and sorry for that, I have lots of slides. It's not as colorful as previous speakers, but yeah, so there are lots of companies like Boston Dynamics, I'm pretty sure you heard about. Sanctuary AI is another robotics companies. But in addition to robotics, I believe personalized medicine, it will be a big thing in the next 5 years.
think of a world where you do have AI systems where it predicts your genomes or genomics, and it actually gives a very customized or bespoke treatment. This could be a medicine, this could be a general guideline. So I think we are in the position where that sort of technologies will come to realization in next, I would say, 3 to 4 years. Um, Another point that I want to talk about is this digital selves. Meta recently they introduced the digital characters on Instagram. So and there is at the same time we have computer user agents where OpenAI operator or Manus IM, they actually give you a system that it does task automation like booking of the hotel booking. And if you want to go to Spain next month, it does everything for you through web if no API is provided. So think of a digital self where it actually mimics your behaviors and mimics your personality and characteristics and does the automation with help of computer user agent technology. So I think that's a big leap that we're expecting, and we're going to have in, I would say, 3 years, where we have our digital self that it does the whole automation for us, and it just waits for our approval whether they want to go forward, and they're gonna provide a proper reporting for each task. So this is not just a ChatGPT deep search or existing technology. This would require more orchestrations of AI agents. Again, lots of companies for digital avatars. I'm not gonna go into the details due to the time limitations. Again, another technology that we'll be expecting in, I think, I'm not too sure about whether this is going to be by 2030, but I would expect 2035 we'll have, AI systems that are integrated with, human brain. Um, and this will really help us to increase the throughput of information that will be, or IO, inbound and outbound information that we will have from with the brain. At the moment, it is just two eyes or maybe ears and other senses, which is limited to around 2 to 5 megabyte per second, which is not that much. But with this sort of technology, we would be able to, connect and have that ultimate convergence of human and machine. Um, I think, yeah, I do have lots of slides, but I think this is very important. Everyone is interested about agents and LLMs, but key leaders like Jan LeCun, he argues that current LLMs lack essential components of human intelligence. um, he advocates for developing word models that can predict outcomes, learn quickly, and it can actually reason not based on the image, not video, but understanding, 3D understanding of the world around us, like human. Another leader, Jeffrey Hinton, I'm pretty sure you heard about him. Um, so he actually urges us to focus more on the ethics and the regulations, which is very important. And it's not just the ethics of the AI usage or training of the AI system, but preparation of the data for AI models, the process involved in the preparation of the data, and also when it comes to the training and inferencing. I think inferencing is important. Where is it trained? How is it trained? How much of environmental effects we're going to have? Um, you know, uh, in the nature. For example, I was other day checking the one of the data centers that was built by Meta, and it affects one of the households in America. Basically, the household, which is around 400 yards of the data center, they do not have even the water, clean water coming up to their house. So it is very important to consider how these AI models are inferenced and whether they are really efficient in terms of the computation, and they are trained and tested ethically. Again, there are people that believe
these sort of trainings and lots of trainings would allow us to reach AGI by 2030. I would doubt it, depending on the definition you have in what really AGI is. Because I would doubt it in terms of the computational limitation we have at the moment. And we do not have a general understanding or general or objective understanding of what actually AGI means. So someone says human level, and other individuals say actually, super intelligence. So it is different. But as you can see from this chart, people in the industry like Sam Altman, I'm pretty sure you know about him, or Shane Legg, they expect AGI by 28. However, people in academia and research, they say with the current systems and LLMs, we wouldn't be really able to uh, you know, reach that true AGI. And this can be because of the limitation of the information, which I don't think so, or the computational power we have, or the limitation of the current architecture, such as transformer architectures, which is the bare bone of the LLM systems. Well, again, computation is another big thing. So if you are in the data science, data center infrastructure business, whether as an engineer or as a business owner, I think it is very important to understand this chart. The amount of data we have in 2010, it was around 2 zettabytes, which is 2 billion terabyte of data, but it is expected to reach around 400 zettabytes by 2028. So imagine, infrastructure that we need for processing that much of information and saving that much of data and processing it properly. So it's a huge, huge demand from the industry. That's why it is, I think the industry will require massive infrastructure investment. So meeting the demand of AI compute, it would require at least around 5 trillion based on some statistics. And by the McKinsey actually estimates that nearly 7 trillion will be invested. In cumulative investment, obviously, in the computing infrastructure in this decade. And when we are talking about this decade, it's actually next 5 years. So we are expecting around 7 trillion of cumulative investment for next 5 years. It's a huge amount of money, huge amount of opportunity for people in the tech, like myself. I'm happy, and the huge amount of opportunities for people who are in IT and data center businesses and construction business, which is the company I am actually working for there in a construction business. Lastly, I think just wrapping it up, you know, I think AI safety and ethics is very important. We don't want to end up in a literally in an age of Ultron or in a matrix, in a realistic matrix. So I think it is very important to have a global cooperation, and there are some initiatives so far, but I believe it is nice to have more regulations and more understanding and more education of people in the government, where they can understand the systems and obviously think logically, and at the same time think with the more information about the technology, rather than stopping or putting the regulation that would blindly putting the regulation that would stop people doing research and development. Again, lastly, I think it is important as a business owner or as a a technical person in the industry to upskill yourself. Well, these are very common, frameworks, but I think one of the important one is browser use, which is the open source version of the operator by OpenAI or Manius. I think it's very important. I think as a developer or individual, you should have understanding of how to integrate human in the loop solutions, how to do multi-agent orchestrations. I mean, there is a Google SDK that they have recently released. I think it's great. And obviously, as a business owner, you need to think about next 3, 5 years and act accordingly. So yeah, I think that's all. If we
are happy to answer the question again, what comes after AI and LLMs? I think we are expecting a world with full of machines and AI system with capabilities to model its surrounding. And it should be done seamlessly. So not LLMs, but more robust and advanced architectures. Yeah. Thank you so much for your presentation. No I problem. have one question. So Yep. here it is. In the animation movie Wall-E, the robot became not just a helper, but a symbol of hope and concern for the future. Do you think that the future of AI will not just be smart, but emotionally and ethically aware? Well, um, I think we will reach to the point where the system not just generates text based on the understanding of the context. It will generate reason actually, and it will reason in the information like human. So in order to achieve that sort of capability, we should have, that's why I was saying, people in the industry, they stress it, they stress out that we should have, rather than just focus on LM. It's great for, ChatGPT. I use it in my personal life. I even use for this presentation, let's be honest. But, it does not reason the way we expect. In order to achieve that sort of capability, we need a proper research. And I think for next 5 years, you will hear less about LLMs. You will hear about world models. And with world model, I think we would have the capability to understand emotions, to understand the emotion given the context, given the environment, and this system would evaluate this situation subjectively and at the same time objectively. And because at the end of the day, it is the circumstances that navigates the emotions and navigates the consequences. So if they understand the circumstances properly, which is the world around us, I think we would have that sort of capabilities from AI. Mhm. Got it. Thank you so much. Uh, so let me see if we have any other questions. Oh, here it is. I have discussed with experts topic of biotech and using AI in-house solution, especially biotech. The domain in general quite conservative and usually takes a lot of time for research, and still scientists don't have faith in AI right now. What is your opinion on how we can make people believe and have faith in AI and also increase the speed of creating of biotech solutions? Well, I think we shouldn't have faith. We should have experiments, and the faith would come from the understanding and accepting the fact that it works. I'm not the expert when it comes to biotech and biology in general, but I think if enough tests are done, and if we have a proper ground truth that we can check the AI system against, I think we will have a more understanding where AI lacks and how we can overcome that solution. I think, I don't know about others, but we can generate new proteins that would take us thousands of years or at least centuries to understand and to see which one is the useful. But we can generate new proteins, with help of AI in matter of months. We generated, solution for COVID with help of AI. So essentially, we will have the systems that will help with the generation of the information, which is in this case information for the biotech. But if we do not have a proper system in place to test out, I don't. I think we cannot make people believe that AI works. Thank you.
And we also have one more question. Will we need to implement AI for AI decision making, IoT for medical decision making? I mean, do we need to focus on developing AI agents for safety? I'm not sure if I understood it correctly. If I think you know what happens is right at the moment the whole AI is also it's in infancy. You know, this LLMs, it's great, it works, but it's not great. We will reach to the point in the future where we will have orchestration of the AI models, and AI models will work against each other in an adversarial manner. What it means by that is, for example, you will have AI question to critique and question you whether your solution works. It can be academically, it can be from industry. You will have AI systems actually, you know, fighting in a digital world and try to hack each other, which you know, I do not remember by heart the name of the technology, but other day I see on LinkedIn that there was an AI system that hacked a server because of the bug that it found. So essentially, if there will be AI systems that that will focus on the transparency, and it will be its agenda and objective to focus on the transparency in the industry, and that can be IoT, that can be, you know, biotech, and that can be in compliance as well. A system where it actually AI system that judges. So think of AI system actually judges, and it does not look at the information from the judge's perspective. It does look at the historical information, where it goes through thousands of case concurrently and understands what is this case going is all about. So think of AI system that it's scalable. It actually understands and it actually critiques, and the hope is, you know, transparency. I think we will have AI system that will focus on biotech. I mean, we already have. We will have AI system will focus on transparency. We will have a system by Anthropic that they try to um, make the system, you know, because we look at it as a black box, right? So Anthropic is trying to, unfold this AI system and understand how this system works, and how we can put light onto these black boxes, basically. Thank you. And we also have uh, one more question, and that's it. Are there any projects that combine blockchain and AI, for example, where the mining principle or rewards for computing AI answers are used? I am interested in initiatives in the field of distributed computing and decentralization of AI solutions. Um, um, I heard about those sort of solutions. Again, I do not have experience specifically when it comes to decentralized AI system, but I know for the fact that you know, AI system is used in understanding the, you know, what is going on. For example, in a blockchain, the flow of the money. For example, you know, if, for example, you're looking for a scammer that actually scammed lots of people, I am pretty sure there's an AI system to flag it out and you know, understand how this money is went through from accounts to different accounts, and understand whether this is a money laundering or not. I mean, we do see that sort of AI systems in banking, so it is already implemented in cryptocurrency as well. But when if we are talking about the distributed um, you know, system, AI system, because at the end of the day, AI system is a gateway for computation, and we do have a decentralized computation. So yes, we will have a decentralized AI system, but I'm not too sure in terms of what would be the use for that sort of integrations, and how from a computation perspective, how is it that we are going to handle the AI systems? Thank you so much. I think that uh, thank you. No And problem. now let's begin to a speech with our third speaker, Dmitro C. Yankin. Yes, hello. Can you hear me? Hi, yes.
we can hear you. I think that we can start. Yes, give me a second. I will share my presentation. Give me a second. Where is it? Yeah, here is it. So can you see it? Yes, I think yes. Okay, so hello everyone. My name is Dmitro Sayankin. I'm the engineering manager and software architect with over 19 years of experience in system development and design. And I worked across e-commerce, fintech, IoT, and I've seen firsthand how AI is reshaping these industries, and not always in ways we expect. So AI is making big decisions in everything from healthcare to hiring to finance, which makes it crucial to ensure that it aligns with human values. But that's easier said than done. And what values should AI follow? And today we will dive into these challenges and explore real practical solutions. So let's get started. AI is already making high stakes decisions, and which it brings efficiency and innovation, but it also introduces serious risks. We've seen how AI can amplify bias, like criminal justice algorithms disproportionately impacting marginalized groups. Privacy violations are another major concern. AI-driven surveillance, data misuse, and the exploitation of personal information. Additionally, AI-generated disinformation is making it harder to distinguish fact from fiction, and it's fueling whole society with polarization and mistrust. But the problem isn't just that AI makes mistakes. It's that we often don't even know how and why it makes certain decisions. And most models operate as black boxing, making accountability difficult. And worse, unchecked AI could concentrate power in the hands of a few, increasing inequality and even poisoning risks to global security. And ensuring that AI systems act in a way that truly benefit humanity is one of the biggest challenges in AI development. This is what AI alignment is all about, making sure AI understands and pursues the right objective while remaining safe and reliable, even in unpredictable situations. Two key aspects of these are specification and robustness. So, a common misconception is that if we simply tell an AI what to do, it will execute the task exactly as we intended. But it's not like this. AI doesn't understand goals the way humans do. It just optimizes KPIs, and so the final result really depends on how those KPIs are defined. For example, an AI designed to optimize for efficiency in a workplace might end in overworking employees or making harmful decisions simply because it was never programmed to consider human well-being. AI will not automatically align with human values just because it becomes more intelligent. Smarter than human AI will or could, I better say could, I hope it will not, could have an immense impact on the world, but that impact is not necessarily be beneficial by default. Just as humans dominate the planet because of our intelligence, AI with superior reasoning capabilities could shape the future in ways beyond our control if it's not properly aligned. So, when AI is misaligned, it doesn't necessarily mean it's malicious. It just means it's not reliably pursuing goals we intended. It's not just a theoretical problems. We've already seen early signs of AI models gaming reward systems, prioritizing short-term metrics over real-world impact and even deceiving their users. Right now, this is manageable because today's models are still relatively weak.
But as AI gets more powerful, these failures could scale far beyond of our control. Let me give you two real-world examples. One example is a project called Workday, and the situation happened in 2023. Workday is a major provider of AI-powered recruitment software, and it was hit with class action lawsuit. The lawsuit alleged that its AI-driven hiring system discriminated against Black, older, disabled applicants, leading to an unjust exclusion from job opportunities. And this wasn't an intentional act, but it was rather a case of algorithmic bias, where AI learns from past data and unintentionally amplifies existing inequality. Here's another real-world example from my own practice. I was advising a recruitment agency that was implementing a candidate scoring system. This system evaluated candidates based on their conversations with recruiters, and it was designed as an additional independent way to assess their communication skills. However, a significant issue emerged. The system consistently gave lower scores to candidates who spoke with strong accents, even though they were native English speakers. For instance, from candidates from Scotland. And it was a clear flaw. Despite being fluent, speaking their native language and expressing their thoughts clearly, they were unfairly penalized simply because the system couldn't properly recognize their accent. So that was a problem. As AI becomes a critical part of decision-making, we face a major challenge, the black box problem. Imagine being denied a loan or a job with no explanation other than the system decided so. Without knowing why these decisions were made, how can we ensure that they are fair? And one of the ways to solve is to focus on interpretable models and explainable AI. So these methods help to uncover how AI makes decisions, making it possible to detect bias, errors, or unintended consequences before they cause harm. And transparency isn't just about making AI more understandable. It's about making it accountable and fair. But I have to emphasize that these methods that are shown here are not so well suited for concrete models that are widespread today. I mean, specifically LLMs. And that's a major problem. In my practice, there was another case when we built a code reviewing system. I will explain what it is. After completing a task, developer had to leave a comment explaining what they changed in the code. And it would be easier to maintain it later, the code. And to encourage them to write these comments, we created a quality evaluation system. And this system awarded virtual perks for good comments. I must say we immediately understood that we couldn't tie any real money to it from the beginning. And the most interesting part, we developed a second part of the system, a tool that could automatically generate comments. Basically, it would suggest comments to the developers as a first draft. And when we started using it, initially, like the quality of the comment had improved. They became longer, more detailed, but once we dug deeper, we realized that in reality, the comments were just more verbose. The scoring systems rated these longer, but often empty or generic comments higher than short, clear, high-quality comments that developers had written entirely by hand. And as a result, the system ended up
discouraging developers from writing meaningful comments at all. So this brings us to bigger questions. Should AI even be used in high-stakes decisions at all? And the answer is yes, but probably in a distant future. And what we are doing today. Currently, governments worldwide are racing to regulate AI, and the EU AI Act and the US AI Bill of Rights are two major efforts to ensure AI is developed and deployed ethically and responsibly. But AI is borderless, and different countries have different priorities. Without global standards, we risk a fragmented system where AI safety depends on where it was developed and deployed. Companies could move operations to less regulated regions, avoiding safeguards altogether. At the same time, there is ongoing debate. How much regulation is too much? Over-regulation could stifle innovation, slow down AI progress, make compliance costly, especially for smaller companies. But too little regulation opens the door to misuse, discrimination, and dangerous AI failures. To achieve fairness, transparency, and accountability, we need to diverse training data, bias detections, and human oversight. First, AI must be trained on inclusive data sets to prevent bias and ensure accuracy across all demographics. But even with diverse data, bias can still emerge. That's why continuous audits and fairness-aware modeling are crucial, especially in high-stakes areas like hiring, healthcare, and I don't know, many others, essentially. Finally, human oversight is essential. AI should support but not replace human decision-making, ensuring ethical judgment is applied in critical sectors. So human in the loop is the essential part of AI in future. As AI becomes more autonomous, new ethical challenges emerge. Who's accountable when AI make mistakes? Should AI ever be considered moral agent? And if so, should they have rights? Any kind of. These are no longer just philosophical questions. They are shaping AI future right now. We also must ask, how much autonomy should AI have? The way we address these issues today will define AI's roles in society for generations to come. And AI should complement human decision-making by enhancing capabilities. Like I said before, not replacing human element. And human in the loop models ensure that humans remain involved in critical decision, providing oversight and ethical judgment. And businesses developing AI should integrate ethical guidelines that emphasize fairness, transparency, accountability from the start. We need regular bias audits before deployment to detect and mitigate any potential biases in data model. Additionally, continuous monitoring and fostering an ethical culture within the organization. This helps to maintain compliance and trust, ensuring that AI systems align with human values and they are used responsibly. So, the key takeaways. AI alignment ensures AI works for, not against the humanity. Ethical consideration must be integrated into AI from the start, and transparency, fairness, and accountability are crucial. That wraps up my discussion on AI alignment and ethics. Thank you for your attention. I'm ready for your questions, if any. Thank you.
Thank you so much. So I have a question for you. Before any other will start to write down theirs. So today, technology allows us to create realistic videos depicting historical figures such as Churchill or Gandhi without the permission of their descendants. We also remember that the use of Paul Walker's image in the Fast and Furious sequel required the consent of his family. Where do you think the ethical line between creative freedom and respect for the memory of the dead? Should there be legal or moral restrictions on the use of AI to recreate the images of the dead? Yeah, thank you for good and interesting question. Yeah, there are several aspects of the question you mentioned. First of all, how we detect imaginary video or picture with a historical person, and probably there should be sort of a signature that says that this image was actually, or this video was actually generated. And there are lots of samples for this signature from Microsoft, for instance, mostly theoretical, but it's still, we still have a progress in that area. And as for legal perspective, yes, it definitely should be regulated. And as an example, I can tell you about the situation in the Hollywood with the computer-generated imaginary of the actors and actresses, and the case with the writers that they actually protest from being used in a way to generate new videos without their consent. And that's an open question, and it's ongoing discussion, but I probably would expect it to be regulated. And it seems that in terms of 5 years, I think this legal issue will be solved. I expect. Thank you so much for the answer. So let me see if we have any other questions and in the chat as well. It reminded me of the well-known case where an algorithm used in the US criminal justice system showed racial bias. It was more likely to wrongly predict that Black defendants would reoffend. Yeah, that's exactly the case. I actually know. Yes, there is definitely a bias in US juridical system, and they know this problem, but nobody knows how to solve it yet. Yes, that's definitely a true problem. Well, thank you so much for your presentation, and let's continue with our other speaker. Так, теперь у нас пойдет следующий спикер на русском языке. Аким Мамедов, SEO в Bonanza Крип. Так, вижу вас. Здравствуйте. Привет, привет. Так, сейчас пошарю экран. Видно? Угу. Окей. Давайте тогда начинать. Сегодня я хочу поговорить про языки программирования, которые в 2025 году, по моему мнению, будут достаточно актуальны, да и в целом в будущем. Вот. Я выделил 3 языка, подчеркнул их ключевые особенности. Ну и сейчас посмотрим в презентации, как это выглядит. Да, ну и презентация на английском на случай, если кому-то из англоязычной аудитории будет интересно. Вот. Наш первый язык — это, конечно же, Rust. Вот. Это, на самом деле, феноменальный язык с несколькими очень уникальными особенностями, которых нет в других языках программирования.
Вот. Rust, с одной стороны, является низкоуровневым языком. Код на нем достаточно быстрый и оптимальный. Вот тут даже на картинке показано, что взяли Prettier — это зависимость в JavaScript экосистеме запустила контест, то есть соревнование для тех, кто, может быть, кто-то хочет сделать более эффективную реализацию анализатора кода на JavaScript, и победителем стал Биом, который написал реализацию на Rust и в итоге смог ускорить анализ кода JavaScript в 35 раз. Это пример того, насколько Rust эффективный и быстрый язык. И, в принципе, это пример того, что многие инструменты из экосистемы высокоуровневых языков, как JavaScript, переписываются на Rust, вот, чтобы достичь более высокой производительности и, соответственно, получить преимущество в маркетинге. Вот. Что еще интересного в Rust есть? Это то, что Rust с коробки поддерживает функциональное программирование. Это монады, это API для функций. На следующих слайдах будем разбирать. И богатую систему типов. Вот. Ну и в целом Rust поддерживает современные подходы к организации языков программирования. Это, в частности, старается избегать ООП-подходов, да, то есть не создавать классы, и убирает лишние абстракции, если они нужны. Например, в каком-нибудь Java, чтобы написать первую строку кода, там должен быть пакет, потом класс, там функция, и только тогда ты уже пишешь первую строку кода, которая фактически является десятой. Вот. В пример можно взять итераторы и посмотреть, как они выглядят. Вот. Что вообще такое итераторы? Итераторы — это способ, это условно как циклы в языке программирования, но с использованием абстракции. То есть абстракции над проходом списка, над проходом элементов коллекции. Вот. Обычно, да, это считается некой абстракцией, которая скрывает реализации, позволяет реализовывать логику в более декларативном стиле, когда мы фактически описываем, что мы хотим получить и по каким правилам работает наш код, а не конкретно обновляем наши переменные. Вот. И, соответственно, итераторы в Rust, итераторы в Rust имеют очень хорошее API, для решения своих задач. И самое интересное, что у них абстракция, которая является итератором, они вообще не оказывают никакого импакта на перформанс. То есть после того, как программа на Rust компилируется, все вот эти итераторы, все вот эти абстракции, они фактически оптимизируются в очень низкоуровневый код и вообще никак не влияют на производительность программы. Вот, то есть, суммируя все вышесказанное, фактически Rust дает нам удобные абстракции, то есть делает написание кода проще, понятнее и меньше символов, меньше букв, меньше линий, но при этом это нам не стоит никаких вычислительных мощностей. Едем дальше. Уникальная фича в Rust, которую еще хочется выделить, это его модель владения, если по-русски говорить. Что это вообще такое? Обычно языки программирования в плане управления памятью бывают двух видов. Это когда языки пытаются управлять своей памятью самостоятельно через сборщик мусора, когда в языке интегрирован какой-нибудь сборщик мусора, который за разработчика следит, где и что он создавал, какие объекты, какие структуры, и потихонечку их подчищает в фоновом процессе. Есть второй вид. Это когда язык программирования говорит, что ответственность на управление памятью лежит на разработчике, и разработчик уже должен самостоятельно почищать за собой мусор или неиспользуемые объекты и так далее. Вот, значит, в первом случае мы получаем более слабую производительность, потому что язык программирования резервирует фактически отдельный процесс, который делает какую-то работу, она тратит ресурсы. Соответственно, есть множество проблем в связи с этим процессом, то есть он может замедлять программу. Вот. А второй прием
который использует языки программирования, это когда вся ответственность по управлению памятью переходит на разработчика. Тут тоже есть проблемы. Разработчик иногда может полениться или забыть, и где-то что-то не очистить или неправильно очистить, и, соответственно, такая программа, она работать правильно не будет. У нее будут какие-то баги, утечки памяти. Потому что программисты, как бы люди не машины, мы можем что-то забыть. Вот. В Rust есть третий подход, и это подход ownership. Фактически не используется никакой сборщик мусора, при этом в сам язык добавляются определенные правила. Вот. И если программист следует этим правилам и пишет код, соответственно, в результате программа, которую мы получаем, она сама понимает, когда тот или иной объект становится ненужным и может очистить за ним память. То есть, с одной стороны, у нас нет никакого сборщика мусора, с другой стороны, от программиста не нужно нигде вручную почищать память. А если он ошибется, то сам компилятор языка ударит ему по рукам и скажет: вот тут ты, кажется, что ты не выполнил то или иное правило, я твою программу даже не запущу. Вот, соответственно, вот такая модель делает Rust очень уникальным языком, но, с другой стороны, тут есть свой минус, то, что в ней надо немножко разбираться из-за ее уникальности. Так, в принципе, это про Rust все. Можно еще рассмотреть язык Zig, который тоже низкоуровневый язык, и на самом деле он во многом похож на Rust, и разработчики языка вдохновлялись Rust, но не все им в Rust нравилось. Вот. В частности, Rust, я бы сказал, больше пытается пытается добавить много разных фичей, поддержать поведение из прошлых языков программирования и на самом деле наваливает несколько подходов, а Zig, в свою очередь, пытается быть чуть проще, чуть понятнее. Вот. Сейчас посмотрим конкретные примеры. Например, если в Rust у нас есть макросы и препроцессоры, что это такое? Это некоторые инструкции, которые позволяют генерировать код до запуска программы. В Zig этого нет. В Zig посчитали, что так делать не нужно. Вот. То же самое в языке Zig, вот, кстати, пример из него, нет перегрузки операторов. Вот. Почему это сделали? Потому что перегруженные операторы не всегда понятно, что происходит, когда, например, вызывается тот или иной оператор. То есть это условно, если мы складываем два числа, перегруз оператора может означать, что при сложении двух чисел у нас выполняется какая-то функция вместо сложения, или выполняется какая-то логика, но ее не видно в коде. Вот. При этом Zig, он не использует модель управления памятью, как в Rust. Он интегрировал фактически подход, который использовался в языке C, а именно это когда разработчик самостоятельно управляет памятью. И вот здесь в коде в примере видно на строке с array list, это какая у нас это 7-8 строка, где сначала идет инструкция init, а затем идет инструкция deinit. То есть разработчик сам должен помнить о том, что память должна очищаться. Так, едем дальше. Про Zig тут не так много слайдов, в целом достаточно сказать, что он похож на Rust, вот, за исключением того, что он пытается быть проще. И третий язык, который я выбрал, который я посчитал перспективным для разработки в 2025 году, это TypeScript. Почему? Вот сейчас попытаюсь рассказать. В частности, начнем с основ. Вот, TypeScript — это высокоуровневый язык программирования, фактически является оберткой на JavaScript. Я думаю, многие знают JavaScript, разработчики. Вот, его и любят, и ненавидят одновременно, потому что, с одной стороны, он вездесущий, и без него тяжело писать любой фронтенд, с другой стороны, он содержит много костылей и странных решений, которые тянутся десятилетиями, и, в общем-то, считается, что они портят сам язык, но приходится их хранить в коде. Вот, чтобы старый код не отключился. И причем тут TypeScript? TypeScript пытается это починить. TypeScript является фактически некоторой оберткой на JavaScript, который добавляет типы, который все-таки задает определенные правила написания кода, вот, и требует, чтобы сам код был более, ну, скажем так, качественнее, более точнее и конкретнее описывал, что он происходит. Вот.
TypeScript активно развивается, у него одна из самых сложных систем типов среди языков программирования. В частности, здесь есть небольшой пример. И это объект из JavaScript, который, в принципе, весь этот код, хоть тут и упоминается TypeScript, он написан на JavaScript, но при этом он также является и валидным кодом в TypeScript. В чем особенность этого примера? В том, что из обычных строк, которые существуют только в JavaScript, TypeScript, компилятор TypeScript может выделить типы из строк, из сущностей. Вот. То есть проанализировать сами строки и понять, что где как, что работает. Вот. Я не буду долго останавливаться на системе типов. Ну, просто как point скажу, что система типов очень мощная. Вот, фактически, да, и хорошо бы упомянуть, что TypeScript, как я упомянул, является оберткой на JavaScript. Что это значит? Это значит, что добавляется отдельный этап. Сначала компиляция TypeScript JavaScript, а потом выполнение JavaScript. Вот, TypeScript фактически добавляет некоторую информацию для компиляции. Вот, соответственно, ну, и тоже можно подчеркнуть, что TypeScript достаточно популярный язык. Вот, у него большое комьюнити, много написанного кода, и это может быть полезно для AI. Да, AI будет давать лучшие примеры, лучшую кодогенерацию. Вот, AI также, например, помогает при написании тестов, что тоже косвенно будет использовать кодовую базу, которая существовала на TypeScript где-либо еще. Поехали дальше. В чем хорош TypeScript? Про TypeScript сам мы поговорили, что это такое, почему именно он. Вообще, если мы пишем какое-нибудь приложение, full-stack приложение, мы обязательно, как правило, закладываем бэкэнд и фронтенд, то есть ту часть, где у нас хранятся данные, где у нас хранятся пользователи, и фронтенд — это часть, которая отвечает за интерфейс. Благодаря JavaScript вот, мы можем позволить себе написать один код, вернее, как, написать код, допустим, для фронтенда в нашей первой версии приложения и большую часть из этого кода переиспользовать на бэкэнде. Почему? Потому что у нас в двух слоях используется один и тот же язык. Вот. Это означает, что у нас есть общая экосистема, у нас есть общие зависимости, которые мы можем переиспользовать и сэкономить огромное время бизнесу и деньги. Вот. Ну, в принципе, это гигантское преимущество TypeScript, нежели брать отдельных два языка под бэкэнд и фронтенд и тратить время на интеграцию. В целом, сам JavaScript стандартизируется, и разработчики стремятся к тому, чтобы вот такую единую кодовую базу было поддерживать все проще и проще. Например, некоторые API-шки, которые работают только на бэкэнде, условно, работа с файловой системой, их пытаются синтегрировать в TypeScript. Их пытаются интегрировать во фронтенд. То есть, чтобы фронтенд тоже в каком-то виде мог использовать тот же код для работы с файловой системой, что и бэкэнд. Это, ну, тут есть свои нюансы, но в целом это упрощает интеграцию. Это позволяет писать код, который используется везде. Но это я даже не упоминаю про Internet of Things и другие устройства, девайсы и так далее. Едем дальше. Еще одна очень классная фича в TypeScript — это WebAssembly. Что это такое? WebAssembly — это когда мы пишем какой-нибудь код на любом выбранном, ну, почти любом выбранном нами языке программирования. Это в том числе Rust язык. Мы написали какой-то код, мы его можем скомпилировать в WebAssembly стандарт. И что мы делаем с этим WebAssembly? Мы можем его использовать через TypeScript. То есть фактически любой язык, код на любом языке может быть скомпилирован в WebAssembly и переиспользован в TypeScript. Зачем это нужно? Это нужно, если мы хотим затащить какую-то логику нам на сайт. Например, обучать свои AI-модели. Или, например, сделать свой сервис для процессинга видео, аудио. Или еще какую-то вещь, которая требует вычислений внутри браузера пользователя. Браузер пользователя на самом деле довольно ограниченная среда, где не так много ресурсов, но при этом
То есть из-за того, что эта среда ограниченная, мы не можем просто так писать логику на TypeScript, потому что сам TypeScript язык не очень быстрый. Вот он такой вездесущий, но у него есть свои ограничения, и, в общем-то, для этого мы используем WebAssembly, чтобы написать какой-то код на низкоуровневом языке, взять тот же Rust, который мы обсуждали, и, соответственно, переиспользовать в TypeScript. Вот такой сценарий есть. В принципе, все. Кажется, я ничего не забыл. Есть ли вопросы? Спасибо большое за выступление. Так, давайте-ка я сначала прочитаю вопрос, который нам уже успели написать во время вашего выступления. А насколько раз популярен уже? Много ли компаний используют его в проде? И много ли популярных проектов на GitHub? Кажется, что да. Популярность Раста выросла за последние несколько лет. Вот, и на маркете тоже достаточно вакансий, где ищут раз разработчиков. Вот. Из популярных проектов, ну, я один приводил, это для экосистемы JavaScript, форматер. Вот. Из других популярных проектов, кажется, сейчас уже не вспомню. Вот. Но в целом всякое переписывается на раз потихоньку. Мгм. Понятно, спасибо большое. И еще такой довольно большой вопросик. Насколько важна дружелюбность языка для начинающих в 2025 году по сравнению с производительностью? То есть сегодня все больше людей входят в айтишку из смежных сфер, то есть это маркетинг, дизайн, гуманитарные науки. Для них, низкий порог входа становится очень важным. И с другой стороны, высоконагруженные системы, они требуют языков с максимальной производительностью и контролем над ресурсами. Как вы считаете, стоит ли индустрии фокусироваться на создании простых и понятных языков, в духе Python, даже если они менее производительны? Или все же будущее за более сложными, но эффективными решениями вроде Rust или Go, особенно в эпоху искусственного интеллекта? В целом, хороший вопрос. Мне кажется, что нужны языки и те, и другие, потому что каждый язык, кажется, что решает свой определенный use case. Например, у нас есть язык JavaScript, который совсем не обязательно должен быть низкоуровневым, потому что его задача — это красить кнопки на нашем сайте, из красной кнопки делать зеленые, формочки отправлять и так далее. А есть языки, которые используются для написания операционных систем и драйверов, для аудиокодиков и так далее. Это, в принципе, разные use cases, и под них собираются разные языки. У новых языков, которые появляются, они, в принципе, по похожему пути развиваться. Вот тот язык Rust, который я упомянул, он пытается с собой улучшить низкоуровневые языки из прошлого, такие как C, C++, дать более удобные API, использовать более современные стандарты при написании кода и так далее. Вот есть языки, условно, как Python, как JavaScript, да, ну, в принципе, их новыми не назвать, но они хорошо решают свой use case, они на них делают сайты, на них делают веб-серверы, вот, как-то так. Мгм. Понятненько, спасибо большое. Так, давайте я посмотрю, есть ли еще вопросы в чате в Telegram. Так, пока что не вижу. Здесь тоже не вижу. Ладно, спасибо большое вам за выступление. Давайте теперь будем потихонечку переходить к панельным сессиям. Давайте я сейчас озвучу, что будет происходить на них. Первая у нас будет на русском языке, а следующая на английском. И первая тема панельной дискуссии — это невидимый инженер, скрытая роль системного мышления в успехе продукта. Системное мышление как важный, но часто игнорируемый навык инженеров и продакт-менеджеров, как оно влияет на устойчивость и масштабируемость. Давайте поприветствуем спикеров. Это Индранила Цыбикова, Enterprise архитектор в Ingram Micro, Андрей Монаков, Senior Staff Software Engineer, Никита Полозняков, Head of Design в Джазаре, Александр Ишаков, STO в Tools for Brokers. Так,
Также давайте поприветствуем модератора панельных дискуссий Рустама Оружева. Спасибо большое за представление. Уважаемые коллеги, добрый день. Но я хочу, наверное, начать со слов благодарности организаторам за приглашение принять участие в качестве модератора сегодня. Мне это очень приятно и интересно. Зовут меня Рустам. Последние 10 лет я провел в Big Tech, до этого почти 10 лет в телекоме. Область моих профессиональных интересов, она лежит в области экосистемы, продуктовой, цифровой. Поэтому сегодня модерировать мне, конечно, и приятно, и интересно, и представляется очень важным. Несколько слов по логистике, прежде чем мы начнем. У нас с вами полчаса и 9 вопросов, которые хотелось бы все в эти полчаса уместить. Поэтому, уважаемые эксперты, будем стараться уложиться в 2-3 минуты. Не волнуйтесь, мы не пропустим время, потому что если мы будем, ну, явно уже, так сказать, перелезать за 2-3 минуты, я найду способ вам аккуратно об этом напомнить, чтобы все успели высказаться. И в конце я тоже, наверное, возьму минуточку для того, чтобы подвести итоги. Начать хотелось бы с очень интересного вопроса. Итак, мы обсуждаем невидимого инженера и скрытую роль системного мышления, что, мне кажется, сама по себе тема очень интересная, учитывая ее важность для, наверное, любого продукта. И первый вопрос, который я хотел бы задать Индре, он звучит так. Что такое системное мышление в контексте разработки продуктов и как вы объясняете это новичкам в команде? Индра, прошу вас. Да, всем привет еще раз. Так, системное мышление, я буду очень стараться просто это объяснять, да, это умение смотреть шире, умение смотреть не просто на какую-то проблему или на какую-то свою задачу, это смотреть, в принципе, для чего эта задача решается, какие последствия будут наперед, да. И если объяснять это новичкам, да, то можно пойти и от ролей соответствующих. Например, для архитекторов, по-моему, это такая базовая вообще компетенция системное мышление, потому что когда ты строишь архитектуру, ты думаешь и про бизнес, и как развивать эту компанию. Ты думаешь про стратегию на много-много лет вперед. Ты думаешь про все, про людей, про бизнес-процессы, про технологии, про то, как поддержка должна работать. То есть это такой, скажем, взгляд сверху с прогнозированием наперед. Вот. Если говорить про разработчиков, да, то я бы сказала, опять же, на примере решения бага какого-нибудь. Почему баг возник? Не просто я его исправляю, да, или лечу симптомы, а докопаться до причин, почему конкретно этот баг возникает. Как сделать так, чтобы больше такого не возникало. Ну, с реализацией фичей все то же самое. Зачем нам эти фичи? Как это повлияет на, например, команды соседние? Как это повлияет на будущее нашего продукта? Сколько денег это принесет, как вариант? Для продукт-менеджера вот как раз вопрос как бы бизнес-валидации, да, это крайне важно. Вот. И его задача видеть весь жизненный цикл продукта. Вот. От идеи до поддержки. Также думать про то, как продукт или фича влияет, точнее, фича влияет на архитектуру, как это влияет на смежные команды, кого привлекать, ну и так далее. Для дизайнера, я бы сказала, это про пользовательский путь. Например, я рисую какой-то экран. Индра, полминутки буквально еще. Да, все это я закругляюсь. Тут, собственно, сюда пришел юзер, что он будет делать дальше, а что будет, если будут ошибки и так далее. Ну а для руководителя самое важное — это про построение процессов, рассматривать свою команду как систему в целом, как часть организации и строить масштабируемые процессы, культуру, ответственность, зону ответственности. Вот как-то вот так, наверное, я бы объясняла. Индра, спасибо. Да, ну я для себя сразу зафиксировал взгляд сверху и прогнозирование. Мне кажется, это очень важно. И, конечно, без системности мышления вряд ли что-то мы сможем с вами сделать. Огромное спасибо. Переходим к следующему вопросу. Чем отличается системное мышление от просто умения решать задачи? И как оно проявляется в повседневной инженерной работе?
Я бы хотел этот вопрос адресовать Александру. Да, в общем-то, по сравнению с просто умением хорошо решать какую-то задачу, с системным мышлением мы можем понимать какую-то значимость этой задачи во всей нашей системе, как эта задача влияет на нашу систему в целом. Потому что там можно сделать какую-нибудь феноменально удобную систему авторизации, но это все равно не приведет продукт к успеху, потому что мы ее разрабатывали столько времени, и столько, в общем, все наши ресурсы на нее потратили, а все остальное приходится делать как получится. И вот эта системность, она важна не только с точки зрения правильного распределения ресурсов, потому что, ну, это менеджмент, но и вот каждый конкретный разработчик, когда решает формально поставленную перед ним узкую какую-то задачу, если он будет думать только об этой задаче, будет решать эту задачу самым, казалось бы, правильным образом, это может негативно повлиять на всю систему в целом. Например, не знаю, возьмем там, разработчику поставили задачу автоматизации скачивания и установки обновлений зависимости нашей системы. Вот мы думаем, вот этот разработчик думает, как поступить, если выходит какое-то критическое обновление из обнаруженной уязвимости, и для применения обновления нужно перезапустить систему. Казалось бы, самое логичное решение — перезапустить ее как можно раньше. Вот мы сразу же скачали, установили, потому что если, например, там злоумышленники уже знают про эту уязвимость, то счет там может идти на часы или на минуты. Но это, казалось бы, более безопасное решение может оказаться совсем небезопасным, если, например, наша система — это автомобиль, который на момент перезапуска просто мчится 200 км в час по шоссе. Вот. Или если это торговый сервер, который обрабатывает в данную секунду там тысячи и тысячи транзакций, потери которых — это прямые финансовые потери наших пользователей. Вот, поэтому важно никогда не забывать про какой-то вот big picture, проецировать задачу на систему в целом. И я считаю, что это должно быть прямо вшито в интеракции внутри команды. Спасибо, Александр. Ну, опять же, из вашего ответа то, что хотелось бы, чтобы все запомнили, наверное, понимание значимости задачи вне собственной узкой задачи для любого специалиста, занятого в проекте, это очень важно, иначе можно, сказать, накосячить и с приоритизацией, и со всем остальным. Огромное спасибо. Следующий вопрос я адресую Андрею, и вопрос звучит так. Как вы внедряете системное мышление в команде? Это процесс, это культура или это набор инструментов? Андрей. Так, всем привет. Так, и я считаю, что в первую очередь системное мышление это все же про культуру, а во второй степени это только про инструменты и процессы. Потому что когда есть культура уже в команде, инструменты и процессы появляются каким-то естественным образом зачастую. Ну и главное, нужно понимать, что это нельзя просто заставить людей мыслить системно. То есть нельзя сказать, все, с понедельника мы думаем системно. Для этого требуется создать определенную среду, когда это появляется естественным образом. Нужно поощрять любопытство разработчиков и, ну, и всей команды. Зачем мы это делаем? Все должны понять, зачем мы это делаем. А что, если мы сделаем это по-другому? А точно ли это проблема? Вот. И в такой ситуации зачастую генерируют самые лучшие идеи, люди начинают думать. И, ну, еще главное, конечно же, в такой ситуации поддерживать хорошую атмосферу, когда люди не боятся признавать свои ошибки, например. Каждый имеет право на ошибку. Когда люди имеют сказать, а я не понимаю, можешь повторить, пожалуйста? Мы, конечно, обсуждали это 2 месяца назад, но я забыл. Вот. И тогда человек будет уже вкладывать больше в обсуждение и в понимание. И в какой-то момент получается, что уже, например, если происходят инциденты на продакшене, то есть, и, допустим, у нас система падает, допустим, через 2-3 раза у нас внезапно появляется уже RCA-анализ, когда кто-то уже провел его, получается, определенный процесс, когда поняли корневую причину ошибки, и у нас уже появился какой-то процесс, где мы каждые 2-3 недели собираемся и анализируем инциденты, которые происходят, когда возникает необходимость. Ну, как-то так. Спасибо. Ну, Спасибо, Андрей. Мне кажется, да, это вы прекрасно сформулировали. Я хотел просто всем коллегам напомнить, что системное мышление, как вы сказали, это прежде всего культура, да, это нельзя начать с понедельника вдруг всем системно мыслить. Поэтому если мы хотим системности, то это должно быть в ДНК и организации, и коллектива, и руководителя. Тогда все будет хорошо. Спасибо огромное. Следующий вопрос Никите. И вопрос такой. Бывали ли у вас ситуации, когда отсутствие системного подхода привело к критическим ошибкам? И как бы вы действовали по-другому?
Мне Никита. кажется, что... Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что у меня только такие ситуации, в принципе, и были, и я их наблюдал последние 10 лет. Не знаю, может, так сложилось, что чаще всего работал над проектами, в которых очень высокий уровень неопределенности. Я сейчас вообще не говорю про стартап, да, про предыдущий опыт, скорее там про Яндекс, про Дода. Вот, но так получалось, да, что это всегда была огромная череда большого количества ошибок, нестандартных ситуаций, аларма какого-то, каких-то критических провалов, неуспевания в дедлайн, паники, увольнений и всего такого. Нормальная, абсолютно насыщенная как бы IT-жизнь и среда. Что мы с этим делали? Чаще всего, мне кажется, находится либо один человек, либо группа заинтересованных лиц, которые берут штурвал на тебя. Это может быть либо там SEO компании, либо там нижестоящие какие-то или рядом стоящие стейкхолдеры, либо, что, конечно же, меня всегда радует, и я стараюсь сам и всех призываю присутствующих также делать, когда кто-то из самой рабочей группы команды или проекта, да, призывает как раз-таки приземлиться немножко, остановиться, подумать и включить, может быть, голову, либо, если перевести по-другому, да, применить системное мышление. Давайте сядем, начнем чертить архитектуру с нуля. Давайте посмотрим, что пошло не так. Давайте попробуем внедрить дежурство, чтобы предотвратить на лонче проекта первое, второе и третье. Давайте заново пересмотрим весь UX. Давайте еще раз пересмотрим концепт, разберем по кусочкам, декомпозируем или вообще выкинем и соберем новый. Это, кстати, очень хорошее, мне кажется, упражнение. Помогает очень всем отрезветь в проекте и понять вообще, что идет не так, что можно вообще переделать. А, Поэтому, да, то есть мне кажется, да, это как бы как в жизни, да, когда у нас, допустим, много стресса, нужно всем немножечко попуститься, подышать и просто с приходом кислорода в кровь как бы подумать, а что же можно вообще сделать в текущей ситуации, да, с проектом конкретным. Вот. А, Ну и да, и отношения с людьми, это тоже важно, потому что если напряженная обстановка, чаще всего, кстати, да, именно человеческий фактор. Я вот согласен с Андреем, да, что культура и человеческий фактор – это как бы фундамент. Если люди хорошо друг с другом коммуницируют, у них есть какой-то, ну, это можно сказать, вайб, да, или просто как бы хорошие отношения, в целом все будет нормально. Проект в любом случае будет запущен как-то, да, скорее всего, с положительным исходом. Вот, если же среда достаточно щелочная, да, то, конечно, могут быть, в принципе, проблемы с любым типом задач в такой команде. Вот. Никит, спасибо. Мне кажется, вы отлично суммировали. Я просто немножко повторю для коллег ключевые, на мой взгляд, мысли, что проекты – это всегда череда критических событий, как вы сказали, и всегда находятся те, кто берет штурвал в свои руки и помогает команде посмотреть на вещи системно, да, и что это обычно помогает проект приземлить и завершить позитивно. Огромное спасибо. Следующий вопрос снова я адресую Индре, и вопрос вот какой. Как дизайнер или продакт-менеджер может использовать системное мышление в своей работе, чтобы лучше взаимодействовать с инженерами? Да, например, начну с продуктов. Все-таки с них начинается наш джорни, да? А, Как мне бы хотелось, чтобы продукты взаимодействовали со мной, чтобы они приносили требования, но они докапывались до истины этих требований. Не просто бизнес что-то хочет. Почему этот бизнес хочет? А какие у них проблемы? Какую проблему они пытаются решить? Может быть, root cause этой проблемы вообще не решается вот тем, что они просят. Чаще всего у бизнеса, ну, в силу замыленности, наверное, какой-то, они забывают про то, что они придумывают какие-то воркараунды из-за ограничений текущих систем. Поэтому, когда они что-то просят, они просят что-то такое вот конкретное, но, возможно, проблема-то в другом. Вот, и если продукты докапываются и приходят, объясняют это все, плюс к этому они понимают, как это влияет на архитектуру, на систему в целом, какие команды это затрагивают, тогда мы уже говорим с продуктами не просто типа, а что мы делаем? Мы говорим о том, что зачем мы это делаем, как сложно это будет сделать, может, надо это сделать итеративно, в зависимости от сроков, да, вот опять же, требований. То есть это такой уже такой подход как бы к планированию более четкому. С точки зрения дизайнеров, я уже говорила, что это пользовательский путь.
да, но и к этому, наверное, полезно было бы, если дизайнеры исходили тоже из ограничений. Не просто рисовали, что красиво или там супер круто, но и понимали, на что все-таки наша система на текущий день может, что мы можем в этот таймлайн сделать, и опять же, мы можем запланировать какие-то улучшения наперед. Вот. И тут как раз-таки получается диалог. Тогда ребята уже не просто, которые приносят что-то, говорят, нам нужно это, они уже прям участники всего процесса. Индра, спасибо. И мне кажется, вы совершенно правы. Вот основное, то, что я услышал, что хочется видеть не просто требования со стороны бизнеса, но четкое понимание этих требований, да, чтобы можно было перейти от просьб со стороны продуктов, там, сделайте нам вот такую красоту, к пониманию, а зачем эта красота нужна, и действительно она поможет процессу, а не, наоборот, навредит ему. Отличная формулировка, огромное вам спасибо. Следующий вопрос к Александру, и вопрос вот какой. Считаете ли вы, что системное мышление– это лидерский навык? И можно ли его развивать в технической роли, не становясь менеджером? Александр. Я бы сказал так. Это навык, безусловно, важный для лидера, потому что, ну, верхнеуровнево, в принципе, невозможно, наверное, управлять ни процессами, ни людьми, не мысля системно, но это не эксклюзивно лидерский навык. Потому что, ну вот, например, понятно, что в каждой компании свои определения грейдов, но в нашей компании сеньорский уровень, в принципе, предполагает достаточно высокий уровень системного мышления. Просто потому что мы разрабатываем продукты в экосистеме, и специалисты высокого уровня, они обязаны просто обладать какой-то agency, то есть там самостоятельностью, инициативностью в своей работе. И при работе с экосистемой это возможно вот только в единственном случае, если понимать взаимосвязи внутри системы, взаимовлияние компонентов друг на друга. Это все именно навыки системного мышления. Ну и понятно, что существуют должности, где вообще без этого никак. Вот даже в самом начале Индра упомянула как раз должность архитектора, есть еще там, не знаю, например, системные аналитики, то есть очень-очень много именно технических должностей, и поэтому я считаю, что технический специалист с развитым системным мышлением– это ценный кадр вообще вне зависимости от того, хочет он там в дальнейшем идти в менеджмент или хочет углубляться в техническое развитие, технический опыт свой развивать. Спасибо, Александр. Да, но я, наверное, во-первых, соглашусь, а во-вторых, наверное, добавлю, что системное мышление, в принципе, наверное, должно быть неотъемлемым элементом современного ведения бизнеса, будь то, так сказать, управленческий уровень, будь то execution уровень. И вы совершенно правы, сказав, что это, безусловно, навык лидерский, системность, да, но не эксклюзивно лидерский. Да, отлично, огромное вам спасибо. Переходим к следующему вопросу, и вопрос будет адресован Андрею. Когда проект начинает расти, какие аспекты системного мышления становятся особенно важными? Но главное, что отметить нужно, что при росте сложности проекта, ну, то есть при росте проекта сложность возрастает нелинейно. И на первое место приходит уже управление сложностью как таковым. То есть необходимо грамотно проектировать архитектуру, главное проектировать фичи, задачи, получается, интерфейсы между разными компонентами системы, поддерживать чистый код. Также необходимо вкладываться уже в поддержание документации, чтобы она была актуальна, чтобы можно было правильно шарить знания. Например, если кто-то исправил какой-то баг или проблему, желательно не просто ее исправить, но еще написать, как ты это сделал, и на самом деле сказать всей команде. Вот. И, конечно, пользу приходит, я, кстати, немножко даже отмечу, прикольные инструменты, например, мы начали недавно использовать уже AI-бота, который даже делает превью, то есть предварительное ревью, то есть ты создаешь push request, он делает ревью, комментирует, находит даже баги и делает некоторые самые, там, что было сделано, как и почему. То есть и похожие, подобные инструменты помогают поддерживать качество кода и ускоряют ревью. Также, помимо именно технической составляющей, важно отметить, что также нужно уделять отдельное время коммуникации, потому что с ростом проекта обычно вырастает размер команды. И если уже проектом занимается 7 человек, с ростом проекта, с увеличением количества фич, это будет уже 25. 25 человек это уже не одна команда. То есть это вопрос, как нужно команду делить на части, чтобы эффективно организовать коммуникацию между ними. И это очень важный аспект, потому что организационная структура, на самом деле, определяет, как продукт будет развиваться. На какие фичи будет уделяться больше внимания, как он даже будет выглядеть для пользователя.
И тут главное идти от цели, понятно, продукта, делить таким образом правильно команд, и потом не бояться делать и организацию через 2 года, когда цель естественным образом будет меняться. Вот. Также остается важный аспект, это, конечно же, нагрузка. То есть, если продукт подразумевает вовлечение нагрузки, это должно закладываться в архитектуру, и нужно уделять внимание. Выстраивание правильной архитектуры горизонтального масштабирования. А может, это вообще не надо делать, и нужно просто использовать, грубо говоря, там один Postgres-сервер и забыть об этом. Это все зависит от продукта. То есть, ну, это нужно понимать и знать. Ну и, конечно, важно с продуктовой точки зрения, что когда проект вырос, и в нем нужно условно 15 фич, 15 функций какие-то важные для пользователя, не обязательно добавить 16. Возможно, добавляя 16, ты сделаешь предыдущие 15 только хуже, и все становится намного сложнее. И зачастую у людей в этом большая проблема отказаться от создания новой фичи. Что-то удалить, что-то убрать. Никто не любит удалять. Согласен, Андрей, огромное спасибо. Это очень интересная мысль, как иногда говорят, less is more. И то, что я для себя отметил по управлению сложностью проекта, то, что вы сказали, это, конечно, и управление размером команды, и управление коммуникацией внутри этих команд. И вы правильно совершенно отметили, что это все влияет в конечном итоге на развитие продукта. Огромное спасибо, отличный ответ. И мы переходим к нашему следующему вопросу. Вопрос будет адресован Индре. Какие практики помогают создать продукт устойчивым к изменениям, ошибкам и росту команды? Но я бы сказала, что, наверное, основа основ — это гибкая архитектура, там какой-нибудь domain-driven дизайн для больших компаний особенно, это очень важно, которые растут, растут, растут. Вот. Документирование, обязательное архитектурное ревью и тех-бэклог, я его называю арх-бэклог, куда ты складываешь задачи, которые бы ты хотел поправить для того, чтобы расти дальше, да, и чтобы у тебя в каждом PI инкременте у тебя было там 15% capacity на решение таких задач. Вот. Конечно же, работа с командой, да, мы говорили уже про процесс, ребята сказали про культуру. Команда должна эволюционировать, очень четкие зоны ответственности должны быть у команды, типа you build it, you own it. Вот. Потом, что можно сказать? Проектирование отказоустойчивости, там, ретрай-паттерны, кластеризация, резервирование, все вот это нужно продумывать. Что еще? Я вернусь, наверное, к команде, извините. Техтолки и демо на всю компанию. Ну, или для инженеров, например, даже. Или просто для всего сектора. Чтобы люди понимали, что они вообще делают, к чему мы движемся. Очень важно, чтобы лидершип, как бы вот руководство, оно показывало, или ребята, инженеры рассказывали свои решения, чтобы у всех повышалось знание о том, что они строят. Вот. Ну и, соответственно, если даже что-то случилось, что-то не очень, и мы делаем разбор полетов, никто не ищет виноватых, да, все ищут решение проблем. Вот. Но это, опять же, мы возвращаемся к взаимоотношениям, к культуре, вот, то, как люди взаимодействуют. Я бы, наверное, сказала так. Спасибо. Да, коллеги, несколько раз сегодня уже звучит слово «культура», да, в нашем диалоге, и мне тоже кажется, что это очень важно. Я лишь повторю ключевые, так сказать, мысли, которые озвучила Индра. Это, прежде всего, гибкая архитектура, это документирование, да, очень важно, технический бэклог и четкое разграничение ответственности, да, так сказать, если ты не владеешь тем, что ты делаешь, то, конечно, будет тяжело что-то запустить. Индра, огромное спасибо. Коллеги, мы практически хорошо укладываемся с вами во время. У меня остался один вопрос. Этот вопрос я хочу задать Никите, и вопрос вот какой. Если бы вы могли внедрить одну привычку системного мышления в каждую команду, что бы это было и почему? Я сначала подумал, что их две. Ну ладно, а две нельзя, да? Именно одну? Ну, давайте попробуем две. Слушайте, ну первое, это очень скучная как бы привычка, и я думаю, очень базовая, но меня периодически каждые несколько лет приходит осознание, что то она ускользает из рук, то я вижу, как очень часто люди как бы ошибаются и не делают этого, с которыми ты вместе работаешь над проектами. Это вести заметки после встреч. Это могут быть. Кто-то их называет фоллоуапы, кто-то их называет минутки, кто-то их называет экшн-поинты, кто-то их называет... Ну, короче, прошла встреча, вне зависимости от того, был ли это постмортем разбор, был ли это просто какое-то стандартное планирование, если что-то было оговорено, решено, собиралось решиться
будет решаться, какие-то проблемы. Просто записать это где-то в чате, в мессенджере, да, может быть, в каком-то трекере, в котором вы работаете, и пошерить на всех. Но опять же, это лишь половина как бы проблемы и половина дела. Другая половина — это осознанность, да. То есть бывает, что люди научились как бы записывать, но когда наступает момент, кто прав, кто виноват и почему в проекте произошло что-то, снова все как бы забывают, какие были договоренности, забывают возвращаться к этим записям, и ответа на это нету, и начинаются опять же либо конфликты, либо какая-то там негативный импакт на продукт, над которым все работают. Вот. Поэтому, наверное, вот с двух сторон, да. Просто фиксировать договоренности и что решила команда, и потом уметь в нужный момент вспомнить, а что мы принимали и почему. Вот, наверное, такой простой совет. Такая простая привычка. Никита, огромное спасибо, да, но это звучит просто, на самом деле это, так сказать, не так просто реализовать, да, вот такие базовые вещи, как вы сказали, это документация всего, что происходит, экшн-поинты, минутки, да, можем назвать как угодно, но это должно быть где-то записано. Если оно не записано, то, скорее всего, оно будет забыто или, может быть, неправильно истолковано. И второе, то, что вы упомянули, это, конечно, соблюдение договоренностей, основываясь на вот этом документировании. Абсолютно с вами согласен. Огромное спасибо за интересный ответ на этот вопрос. И, уважаемые коллеги, если у кого-то есть еще какие-то вопросы к выступавшим, скажите о них сейчас. Если этих вопросов нет, то я тогда позволю себе суммировать кратко нашу с вами дискуссию. И суммировал бы я, наверное, ее так. Системное мышление — это такой универсальный подход к целостному анализу и управлению сложными взаимосвязанными системами, которыми, конечно, является и управление проектами, управление продуктами, тем более управление экосистемой. И, в общем, этот системный подход, он, конечно, помогает и выделять ключевые аспекты, и поддерживать фокус в таких проектах, и стимулировать творческое мышление, независимо от того, маленький это проект или большой. Поэтому недооценивать системное мышление мы с вами не можем. И я еще раз повторюсь, несколько раз прозвучало слово «культура», да, это часть культуры, должна быть именно культура ДНК в команде. Нельзя начать мыслить системно с понедельника, да, с утра. Это нужно заниматься систематически. Огромное всем спасибо. Я, наверное, тогда передаю слово Алисе. Да, всем спасибо большое за такую замечательную панельную дискуссию. Очень интересно было. Давайте будем переходить к нашей второй панельке. Она будет на английском языке, поэтому дальше я продолжу на английском. So let's now move on to the second panel session. And the topic of the panel discussion is the data, the new oil, evaluating the growing role of data in shaping fintech products, business strategy, and competitive advantage. Welcome, please. The next speakers is Samitha Nagashin. I'm sorry if I pronounce something wrong. Project manager at Kaliro, Maxim Filatov, data scientist at Meta, Alana Veiju Oidil, senior product owner Manoy Kumar Tayaji, software engineer at DBS Bank, and Rustam I'm sorry, Rujev, our host. I'm giving you speech. Thank you, Alisa. Okay, so just once again, before we kick in, I'd like to thank the organizers for inviting me to take part as a moderator today. It's a pleasure. I'm honored to be here. I'm Rustam. I've spent the last 10 years in big tech, and before that, almost a decade in telecom industry. So my professional interests, basically, they revolve around ecosystems, product-based, digital-based. So again, moderating today is both interesting and important to me. A few words on the logistics. So we have 30 minutes and 9 questions, and I would like to put to our experts a question to each. We will aim to keep each response within 2-3 minutes. And please don't worry, I will gently remind you of the time to ensure everyone gets a chance to contribute. And at the end, we will summarize the discussion. So without further ado, let me address my first question to Manoj. And the question is,
How has the role of data changed in your day-to-day work or decision-making over the past 5 years? And what specific trends like AI, real-time analytics, or regulation are driving those changes? Manoj. Thanks, Rustam. You can hear me, right? Yes. Okay, great. Yeah, thanks. Yeah. So yeah, over the past 5 years, the role of data in my work has changed massively. So I'll share three areas where it has had the biggest impact. Fraud detection with AI and ML, and then cost efficiency through real-time analytics, and then monitoring production issues more proactively. So let's start with the fraud detection. A few years ago, it was pretty basic. So simple rules like flag it if the device changes or alert if someone adds a new page. It worked, but it couldn't adapt to new fraud techniques. Now with AI and machine learning, it's way smarter. These systems not only recognize new patterns in real time, but we also engineer features like median or maximum amount transferred to a beneficiary in the last 90 days, or the average transaction size by a customer. So these features helps model learn what normal looks like and flag what it isn't. So it's like going from a fixed CCTV camera to a smart security guard who understands behavior patterns. Second, real-time analytics has made decision making much faster. So we can instantly spot inefficiencies like overspending on unused cloud environments or paying vendors for something we can now build in-house. So this helps cut costs even at the infrastructure or project level. And third and final, the monitoring has become far more proactive. So with tools like AppDynamics, Grafana, and Dynatrace, we see what's happening in production as it unfolds. Add a bit of AI on top, and now we can predict potential failures, like knowing a system is about to slow down or crash and fixing it before users even notice. Thanks. Yeah, thank you, Manoj. And just to summarize, I think you've mentioned three very important areas, which is failure prediction, super important, fraud detection, and cost efficiency. And indeed, we're now with the help of machine learning and AI, we're doing unthinkable stuff on those three areas. So yeah, thank you so much. Okay. So the next question I'd like to address to Samita, and the question is this: can you share a moment where data significantly changed the direction of a product or project you were working on? What made that shift possible? Was it tooling? Was that team culture or access to new data? Please, Samita. Yeah, interesting question, Basam. So I'm going to use experience I had about a couple of years ago. So I was in an organization that was developing client-facing mobile applications to large telecom operators in the world. So one of these telecom operators, we've been working for about 2 to 3 years, had this client-facing application with about 1 million users. And at that point, we were doing about 2 to 3 million transactions on the platform itself. And over time, the client felt the need to do a bit of a revamp. So this revamp was part UI and part functionality, which was a client requirement. So, well, of course, we did the UI revamp and the functionality we deployed to the public, and we were observing the data that we collected via the application itself. We were able to notice certain areas that were previously used by the majority of the users are not being used, or some of those functionalities actually weren't even touched. So that concerns us deeply. We collected further information, tried to analyze it, and then in the same time, we started collecting client complaints saying that they felt the previous version is better. They didn't like the new version or something like that. But these comments were not very specific to kind of pinpoint where the issue is coming from. But given that we had the data at hand, we identified certain APIs used on certain functionalities were at times sluggish. And we collected information on that. We reached those different teams who were kind of building those APIs for us. We were able to have productive discussions with those teams with the evidence that we had at hand. And we were able to convince them to do the API as again. And certain APIs we kind of got consolidated into one so that the performance is going to be more improved.
We launched the application again after about 2 to 3 months to the general public. The acceptance was far greater. We saw those functionalities being started used again, and client comments are absolutely in general really happy. So if I were to talk about what made this change possible, having the data at hand made all the difference. If we had to wait till the client feedbacks at that time, there would be reputation damage, revenue damage at that point. But we were proactive in our actions, and also having a culture where we could openly talk to our colleagues, different departments, and then have these productive meetings where we could convince them, yeah, there's a change required, made a whole lot of a difference as well. So altogether, those things made this experience a positive one. Got it. Thanks, Samitha. And again, just to sum up for the team, your great example of the project revamp with non-specific comments from the client, and basically the way you addressed the issue, the way you tackled it was basing on the data-driven evidences, which allowed you to improve the application, to launch it successfully. And two key things are, number one, data, and number two, culture. I couldn't agree more. I mean, all those things are really driving our projects to either success or to a failure. So yeah, thank you, Samitha. Great answer. Now, next question will go to Manoj once again. And the question is, when developing products, which types of data, such as behavioral, transactional, or third-party, offer the greatest value today, and why? How do you prioritize them, Manoj? Thank you. Yeah, thanks. And very relevant question again to the times we are living in. So honestly, the type of data that offers the most value really depends on the product you are building and the kind of data your organization actually has access to. So it also depends on scale. Larger organizations might already have deep behavioral or transactional data sets, while others might rely on third-party sources. So take credit scoring or fraud detection, for example. So behavioral and transactional data are absolute game changers here. So behavioral data tracks how people interact, how they type, swipe, or navigate an app. If someone suddenly logs in at 3 a.m. from a different device and heads straight to high value transactions, that's a red flag. So it's like identifying someone by their digital body language, not just their login credentials. This kind of insight helps apps detect fraud in real time. Credit scoring is another great use case. Let's say a student doesn't have a credit card, but pays rent and phone bills on time every month. So that's very valuable behavioral data. It tells us they are financially responsible even if traditional credit history is missing. Transactional data is just as powerful. So it shows spending patterns, frequency, and anomalies. If someone usually buys groceries on weekends, but suddenly makes an expensive purchase in a foreign country, that stands out. So you are basically following the money trail to catch unusual behavior. Third-party data also plays a key role, especially when internal data is limited. So data from telcos, utility providers, or even e-commerce platforms can help fill in the gaps, giving lenders or product teams a more complete view of new users or thin file customers. So finally, there are companies, like Credit Vidya, which are doing incredible work in this space. They help banks like RBL, HDFC, ICICI, or Indian banks use third-party behavioral and transactional data like mobile usage or e-wallet habits to evaluate credit worthiness. It's especially useful for first-time borrowers or people outside the formal credit system. So in terms of prioritization, I would say start with what you already have. But if you are building anything customer facing and risk sensitive, behavioral, transactional, and trusted third party data should all be part of your toolkit. Thank you. Thanks, Manoj. Yeah, I couldn't agree more. And as you said, there is no one size fits all. Like we can't define which data is good for everyone. It's not working like that. As you said, start with what you have and take it from there. So basically, my addition to that would be
for every project owner, for every product owner, you have to think what type of data you need at hand so that you can drive your project to the success. Yeah, I couldn't agree more. Again, Yes. thanks, Manoj. Yep. And let's now go to our next question, which will go to Alan Riwaju. And the question is, for product and engineering teams, what frameworks or habits help you work effectively with data teams to turn insights into outcomes? Yeah. Hi, everybody. I will firstly apologize for if you hear any background noise. Then apologies for that. Yeah. So I'd say first off, when we look at frameworks such as experimentational frameworks, your A/B testing, these are things that first off you are looking to get feedback. You are looking to test a certain feature, and data is what shifts a lot of decision making when you are testing such a framework, right? You have to separate landing pages. You are testing a sign-on button on one of those landing pages, and you have to separate pages. You need to have that collaboration with the data to collect that, your data team, your data analyst, to collect that data, to leverage on it, and then to make decisions on it, right? I'd say another thing is having an embedded data analyst or whatever in your team. So, for example, I lead a team of very heavy back-end developers, right? And it's an instance that back-end tables are managed by back-end developers. But that is the source of our data mostly, right? So we need to have that embedding of the data analyst within the team so that we can work collaboratively together to make sure that when you are creating your data pipeline, are you doing it in collaboration with your backend developers that are managing these backend tables? So it's important to have that embedment in your team, yeah. And I'd say having a mindset of more outcome based than a feature based outcome now. That way you have setting clear targets, you have setting clear KPIs. That way you have something to track. You're working with that data team or data analyst to understand that we are setting certain KPIs. We can't track this. It helps the team monitor progress, monitor product success, feature success, and things like that. Yeah. So those three, I'd say, are very important frameworks to leverage on. Thanks. And again, I tend to agree. You mentioned collaboration, and I think that that's core for basically any project team. So as you said, base decisions on the data or open up the chest. So don't keep it to yourself. Collaborate, collaborate, collaborate. And the final one that you mentioned, KPIs and clear documented tracking system. So yeah, fully agree. I think that all makes sense. Thank you. The next one goes once again to Manoj, and the question is, from an engineering lens, what are the toughest technical challenges of building scalable, compliant data systems, and how are you tracking them, Manoj? Thanks. Yeah. So again, I think very relevant question, and I would say there are multiple challenges, and I will take one real time example. I mean, which can be related with all of us. So I'll take production log analysis, right? So now we have multiple services which are running in production, and we are getting logs from them. So these production log analysis can be used to understand customer behavior, running analytics, or diagnosing production incidents. Now, this data usually comes from multiple services, as I said, that and then those services could be modern or they could be legacy systems. So this means the data is huge, messy, and inconsistent in nature. So to handle this, we use a Kafka-based pipeline. So logs from services are published to Kafka, and then downstream systems like ELK
Elasticsearch, Logstash, and Kibana consume it for real-time monitoring and analysis. So Kafka helps us scale and also decouples producers and consumers, so which is critical for flexibility. So one of the biggest technical challenges is that every service has its own request response schema. So do we enforce a generic schema? So that could simplify processing, but too much flexibility leads to chaos and too much rigidity becomes unusable. So we follow a balanced approach. We allow some schema flexibility, but ask teams to follow a few core standards when publishing data. So that way, analytics doesn't break and onboarding new services remains feasible. Another big challenge is compliance. So especially with sensitive data. So logs often contain personal identifiers. So we make sure to mask or redact sensitive fields before publishing to ELK. So it's a critical step, not just for privacy, but to stay compliant with data regulations like GDPR or local data laws. And finally, there is the issue of data retention. So regulations might require you to store logs for a specific duration, say 90 days or even a year, and some regulations require you even 7 years. But you may not need all the data for analysis. So, so what we can do is we can separate hot and cold storage and set up archival strategies to meet regulatory needs without clogging up our analytical systems. Yeah, thanks. Thank you, Manoj. Yeah, again, thanks for a detailed answer. I just will sum for everyone sort of three key things, three key takeaways. Challenge number one is, as you said, based on the logs example, the nature of data like that it's messy, and if you want to navigate, you need to be able to navigate that sort of data mess. Number two is compliance, because user data, personal data is there. So GDPRs, we all know the story. So that's challenge number two. And number three, data retention is also a way sort of or a direction to look at. So again, thank you so much. Very, very interesting answer. The next question. Thank you. The next question goes to Samita, and the question is, the phrase "data is the new oil" suggests data is a raw resource that powers innovation. Do you agree with this analogy in the context of fintech and big tech? And what aspects of it hold true, and where does it fall short? Samita. Yeah. So what distinguishes companies that successfully turn data into a lasting competitive edge? I'm going to say they focus more on actionable insights. So dealing with data can be really complicated, sometimes even being confused. So organizations that laser focus on actionable insights is going to get the upper hand. When you collect insights, you will see certain things that you can do in the next couple of sprints or the month. Those things should get priority. There can be certain interesting things that you could do later. Those things can definitely be part of the backlog that you maintain. So having that actionable insights up front is going to make a whole lot of a difference. And secondly, connecting those actionable insights to a decision-making loop, I would say, is going to make a difference on collecting the information and then launching it to the end user or the public. So those actionable insights should be connected to a decision-making loop, for example, product managers or VPs who could actually do something about it, and then prioritize those important actionable insights is going to be critical. Thirdly, having a culture that is supportive of cross-functional collaboration is going to be pretty important as well. For example, if you take the call centers to the product owners, the sales team, the engineers who develop it, all of them should feel safe, and they should not feel that actionable insights are going to turn into finger pointing like, oh, this is the engineering fault, or this is something to do with the sales team. They should feel part of a single team who's going to use these actionable insights and convert them into features or solutions that is going to put them at the top of the service ladder and ahead of the competition. So
building that culture in an organization for like senior managers or C-level people, I think that's a key point to take away. Thanks, And Samita. yeah. Yeah. And Yeah, go ahead. finally, I'm going to say, it's not going to be about the data that they have. It's going to be about how fast, how smart, and how collaboratively they can act on. Yeah, I fully agree, you know. And again, we hear the word collaboration, we hear the word team. And just to give everyone a few highlights. So you said having actionable insights upfront makes all the difference, right? So that's very crucial, I think. And this insight should be prioritized, obviously, so that they can be actioned. And as you said, a sense of safety, so no finger pointing. No one should feel that those insights will be used against. So they will be used to improve, not against. Thanks, Samita. Thank you. The next one goes to Maxim, and here's the question. What are the essential data literacy or technical skills tomorrow's fintech and big tech workforce should build, whether they are in product, design, engineering, or leadership? Maxim. Yeah, thanks, Rustam. Let me keep it simple and highlight just one as the skill, I would say. If you want to work with data in any role, you need to build data intuition. Working with data isn't just about writing queries, building pipelines, or anything like that. It's actually about knowing when something feels off, asking the right questions about the data. Like couple of examples. Learn to spot when something doesn't look right. This is about trusting your instincts. Just because the chart is going up and to the right doesn't necessarily means that it's correct or even good. Pause and ask, always ask, does this make sense? Sometimes just being the person in a room who is willing to scrutinize the data can catch a problem early and could be like a super helpful for the team. Always ask what is the story behind the numbers. Every data and chart you see tells a story, but usually it's just a part of it, just one chapter of it. Always ask who collected this data, what is missing, what we're measuring, what we are not measuring, and that we should be. And like what is also important, like pattern of working with data is to be able to debug data, to know where it comes from. You don't have to be a data engineer for that, but just general understanding, general knowledge how to trace a metric back to its source. What does it actually measure? What assumption went into it? Are there any like known gaps? And so I would say that's like just this general work with data, this data curiosity and like deep understanding can spot issues early and like and ask the right follow-up questions to the metrics, to the data, make a huge impact usually on anything from any role, from design, product, or leadership. And I would say that the final outcome of this behavior for the team, it's like super huge impactful. It's the team itself can make more effective decisions with just right questions. So don't just aim to be data driven, but aim to be data aware, data curious, and not afraid to ask stupid questions, why or how, before acting, making any decisions based on data. Thanks. Thanks, Maxim. And just, you know, for everyone to highlight one thing, I think you said data intuition, right? So this is something like go beyond the pure data mining, you know, bathing in numbers is nice, but it's not enough. And as you said, asking the right questions. What's the story behind the numbers? What is missing? So basically connecting the dots. That's very, very important. And I couldn't agree more. Thank you, Maxim. The next one goes to Samita, and the question is, how do you ensure responsible data use, especially balancing innovation, privacy, compliance, and customer trust? Samita. Yeah, pretty interesting and I think sensitive question. So in the present world, as
end users, we are all concerned about our privacy, what information is collected, and then how it going to impact us. So I'm going to say the primary principle for any organization who collects data should be, just because they could collect data does not mean that they should collect data. So I would promote a principle something like that: privacy by design. That means at the beginning of the product design stage, they should be thinking of how they are going to collect information, how they store it, how much they can anonymize so that we don't collect information that is linked to an end user. And then, of course, how could they minimize the data collection itself, because they don't want to collect information that they don't use or process at the end of the day. And also considering frameworks such as regulatory frameworks such as GDPR is going to be important. So my advice for organizations or product users is that GDPR compliance should not be like a tick box that they tick and say like, oh yeah, we are GDPR compliance, but it should be more of a guideline for customer trust, saying that, hey, we are GDPR compliance. We give you full transparency into what information we collect, how we save, and how we use it. So be comfortable on using our product. So that should be the message the product creators should be taking to their end users. And these controls or options should not be buried under settings. It should be upfront where anyone can find it, and maybe even the product creators could remind the end users like, hey, periodically check your settings, make sure you are comfortable on what we collect and how we use it. And finally, I would also say within an organization that collects information, there should be a culture where everyone could raise their voice if they are not happy with what they're collecting. So anyone in the team should be able to kind of question, hey, why are we collecting this information? We are not using it, or can we collect this information anonymously so that it does not impact end user directly? So I think those are the main points that we need to consider. Thinking about ethic. And finally, responsible data use, is it going to be a blocker for innovation? It should be a foundation to build trust and growth, have organic growth. Right. Thank you, Samita. And again, couldn't agree more. Privacy by design, you said. So if you can collect the data, doesn't mean that you should collect the data, right? So yeah, agree. Privacy by design. The last one, everyone. So the last question will go to Maxim, and the question is, what's one underrated or overlooked aspect of working with data in tech that more people should pay attention to, and how can teams start addressing it more proactively? What's a myth about working with data in fintech or big tech that you wish more people would stop believing, Maxim? Yeah, thanks, Rustam. Actually, I have like two, not one, but two things, and probably it's not myth, but just important things that I wanted to highlight. First, yeah. So first of all, the thing that I wanted, that I wish more people talked about, that most data problems, it's like actually they aren't technical, they're more people problems. Most of the data and broader people like from tech focuses on data work, but often the real issues come from misunderstanding what business success is, what their main metrics really means, team using slightly different definitions, like all these collaboration issues, actually, I would say, like chasing metrics that looks good but don't reflect what actually matters, like these gross like issues with linking with business objectives. Yeah, and I'm like, I have seen it over and over, and unfortunately keep seeing it. Most recently, like a couple of days ago, yeah, and at companies I have worked with, every new project starts the same way. Well, we pick a small set of high-level metrics, tie them to business goals, and start tracking success. We align on how we're defined, how they're calculated, what slices matter, and who owns what. We try to be thoughtful up front, but here where problems often begin. Different teams and leadership, and usually leadership as well, aren't fully aligned on what is being measured on, or what the goals actually are, how data is used.
And that's why it's critical to over communicate. So my first point is about over communication. This is like, I would say, slightly underrated. Yeah, you need to over communicate within the team, with your partners and leads, align deeply with everyone involved, highlight edge cases, walk through the current values and trends, explain what's driving like all this stuff. Make sure that's everything on the same ground. What's happened usually next? As time goes on, teams gets better at optimizing for the metric, and that's when track starts to show. The metric becomes easy to gain, or it's just missing some edge cases. It just like usually stop being that useful as it was at the beginning. When this happens, like the important, don't panic. Just regroup with our partners and just define better metrics. And that's super crucial for the tech because tech moves fast. Project and data and user behavior change quickly, and that's why your success criteria, your metrics have to change with them and stay business oriented. And that's like I would say the most important. Move fast, be willing to reset, be the person who says this no longer works. Let's rethink. Yeah, thank you. Thanks, Maxim. Yeah, very, very good and detailed answer. Thank you. So you said very interesting things. So most data problems aren't technical, but people generated. And the examples you gave us, such as misalignment or lack of communication, I think these are great example. And finally, you mentioned that, as you said, tech moves fast. So embrace the change and move fast as well. Yeah, thank you so much. And thanks everyone. So I think we are right on time. We've been starting 10 minutes late, so we're doing okay. To wrap it all up, unless everyone or anyone has a question, I will say that data is indeed the fuel powering a fintech future, driving strategy, innovation, the competitive edge. AI, real-time analytics, and regulation have shaped decision making, and we're doing the unthinkable. If we look 10 years back, like who could even think that we will be able to do things we do right now with the data? So making data literacy essential for every role is key. But with great power comes great responsibility. So we must balance innovation with privacy, compliance, and trust to build a sustainable digital economy. Thank you, everyone. And I'll give the floor back to Alyssa. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Well, dear attendees, so there's the end of the second panel session. Many thanks to all our speakers for their valuable insights and great discussions, and to the audience for your attention. I hope this conversation has sparked some new ideas and given you food for thoughts. And yes, I can also say if you have any questions, you feel free to write them down, and we will ask them. But now I will translate it in Russian. Итак, дорогие участники, подходим к завершению нашей второй панельной сессии. Всем большое спасибо за присутствие, за внимание, интерес и спикерам за ценные мысли и живую дискуссию. Так, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Well, now I do not see any questions. Let me double check it in the chat. Yes, there is no questions. Well, then I think that we can begin to our conclusion. Thank you so much, everyone, for your attention. So our conference summit is coming to the end. So I hope that you're living with some new ideas, inspiration, and some connections. And let's meet again next time. Всем спасибо большое за участие, за присутствие. Наша конференция подходит потихоньку к концу. Так.
If you have any questions, feel free to ask. Thanks, everyone. It was really good. Thank you. Thank you, Alicia. Thank you, Rustam. Thank you, everyone. Everyone. Thank So, you. bye. Cheers. Bye-bye. Have a great day. Bye-bye.